Hello dear students, let us continue the last part of study of the angiosperms with reference to plant life cycles and alternation of generations. It is studied with respect to all the group of the plants which you have studied in the plant kingdom. In the previous video, I explained about double fertilization in the angiosperms. The products of double fertilization in angiosperms are: one is a diploid zygote produced as a result of fusion between the female gamete egg and one male gamete, which is released by the pollen tube. Another is a triploid structure called pen. Expansion is primary endosperm nucleus, and that primary endosperm nucleus is formed as a result of fusion between one diploid secondary nucleus, which is produced by the fusion between two haploid polar nuclei, and another is it is fusing with another male gamete, which is released by the pollen tube into the embryo sac, and resultant diploid structure is called pen. Expansion is primary endosperm nucleus. The zygote develops into embryo. From the pen, the endosperm develops. Remember, endosperm is the nourishing tissue for developing embryo. Embryo with two cotyledons, it is of dicot, and embryo with one cotyledon, it is of monocot. After fertilization, in angiosperms, the ovary develops into fruit and ovules develop into seed. The integuments of the ovule, they develop into seed coats. So these are the changes that occur after fertilization in the angiosperms. They are collectively called post-fertilization changes. Post means after. After fertilization, whatever the changes occur in the angiosperms, they are collectively called the post-fertilization events or post-fertilization changes. Then finally, actually this part is deleted portion from the syllabus, but somewhere while solving the questions, multiple choice questions with respect to Karnataka CET or with reference to NEET, that link will be there, so that just you concentrate on the life cycle of angiosperms, not necessary to concentrate, because the chapters are always interlinked. There will be connection between one to another process, so that having extra knowledge is not a danger part or worried part. Actually, it will be more helpful to solve the multiple choice questions. The plant body of angiosperms is sporophyte. It consists of underground root system and aerial shoot system, where the flower is reproductive part, sexual reproductive part. Its male sex organ is stamen. Stamen consists of anther and filament. Female sex organ is pistil or carpel. It consists of stigma, style and ovary. Inside the anther, many microsporangia, actually 4 microsporangia are present, and microsporangia contain pollen mother cells. From the pollen mother cells, the microspores are produced. Microspore is nothing but pollen grain, and pollen grain represents the male gametophyte of angiosperms. Inside the ovary, the ovule is present, and ovule contains embryo sac, which is developing from megaspore mother cell. So microspore, when it germinates, it produces the two male gametes, and these male gametes are carried by the pollen tube into the embryo sac, which is located inside the ovule. One male gamete fuses with the egg and result in the formation of zygote. Zygote develops into embryo. For the embryo, the nourishment is provided by endosperm. Endosperm is a triploid structure developing from primary endosperm nucleus.
This portion represents this half of the life cycle. It is showing sporophytic generation and it is diploid. And this part of the life cycle is showing gametophytic generation and it is haploid in condition. See, from bryophytes up to the angiosperms, these are the terms which I used to explain the characters. And now you are familiar with these terminologies. Sporophytic generation, it is always diploid in condition. Gametophytic generation is always haploid in condition. So there is alternation of generation, sporophytic to gametophytic and gametophytic to sporophyte. Only in case of bryophytes, the dominant phase in the life cycle is gametophytic. In case of pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, the dominant phase in the life cycle is sporophytic. This is how the life cycle of the angiosperms is completed. So now I am going to explain the general information with respect to plant life cycles and alternation of generations. There is an alternation of generations between haploid gametophyte and diploid sporophyte in the plant. Starting from bryophytes up to the angiosperms, ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, haploid gametophytic stage, it is alternating with the diploid sporophytic stage. In the life cycle of plants, these are the two stages. The gametophytic stage is always haploid and sporophytic stage is always diploid, and they are alternating with each other. So try to concentrate on the terms. In plants, both haploid and diploid cells can divide by mitosis. Many times I explained this sentence. I don't know whether you remember or not. In plants, both haploid and diploid cells can divide by mitosis. What it means? Number of chromosomes anna consider madadaga, we have only two options. Either cell is haploid or the cell is diploid. Yavaga? When we consider only the number of chromosomes. If single set of chromosome is present in the cell, it is haploid. If it contains a double set of the chromosomes, it is diploid. When the cell is dividing through the mitosis or by the mitosis, haploid cell can also divide by the mitosis. Diploid cell can also divide by the mitosis. Because in mitosis, the chromosome number is maintained as it is. Hope you are getting my point. Haploid cell iddiddu mitosis le divide ಆದರೆ haploid cells produce ಆಗ್ತವೆ. Haploid remains haploid, diploid remains diploid. There will be no reduction, there will be no change in the number of chromosomes if the cell is dividing by mitosis. Hence, there are two different types of plant bodies such as haploid and diploid. See, meiosis ಆದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಹೇಳಿನಿ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆ ಥರದ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮೈಟೋಸಿಸ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. Diploid cell, if it is dividing by the mitosis, it remains diploid. Because of this constancy only, the two different plant generations can be observed such as haploid and diploid. ಮತ್ತು ಇದರೊಳಗೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಉಳಿತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿನೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆನ್ಎವರ್ ಎನಿ ಸೆಲ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನಿಮಲ್, if it is dividing by the mitosis,
Haploid condition will remain haploid and diploid condition will remain diploid. Hope this sentence is clear for you. How many types of the generations can be observed in the plant life cycle? One is haploid, and haploid life cycle is represented by, the haploid phase is represented by gametophyte and diploid phase is represented by sporophyte, and both of them are alternating with each other. The haploid as well as diploid cells are dividing by mitosis. Then the haploid plant body, here it is very interesting point. The plant body is haploid. The haploid plant body produces gametes by the meiosis and represents a gametophyte. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಈಸಿ ಅವ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಹಾರಬಾರ್ದು, ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಯಾವುದಿರ್ತದೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟು ಏನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಯದ? ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಯದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. Any structure producing the gamete is called gametophyte. Any structure producing the spores is called sporophyte. Gametophyte is haploid. It produces the haploid gametes by mitosis. ಯಾಕೆ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು? ನಾನು ಆಗಲೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸು ಮೈಟೋಸಿಸ್ಸಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ they remain haploid, there will be no change in the number of chromosomes, so that haploid gametophyte produces the gametes by the mitosis. Then mitotic division is encountered in diploid cells when the zygote divides by mitosis to produce the sporophytic plant body after fertilization. This sentence is very important. ಇದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಹೆಂಗದ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕದು ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಈಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟನ್ನು ಬಿಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. From which structure the sporophyte is producing or developing? Sporophyte is produced from zygote. This you have to remember. How zygote is formed? Zygote is produced as a result of fusion between egg and sperm. Zygote is the product of fertilization. And fertilization is nothing but process of fusion between haploid male and female gamete. I hope you are getting my sentence. Na zygote ಏನಂತ ಕರೀಲಿಕತ್ತೀನಿ? I am calling zygote as product of fertilization. I called the zygote as product of fertilization. Then fertilization ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? What is that fertilization? Fertilization is nothing but it is fusion between, let me write, it is the fusion between, B bar W is short form of between haploid male gamete and haploid female gamete. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸಿ, ಎಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇವೆರಡೂ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ನಾ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ?
it is producing the zygote. So n plus n, what is the condition of zygote? Zygote is diploid in condition. Then continuation nodri enada, the zygote divides by mitosis to produce the sporophytic plant body after fertilization. Okay, the produced zygote, here I will clear the things. Zygote is diploid in condition, but remember, zygote is unicellular structure. What it means? Unicellular means it is made up of only single cell. Zygote is made up of only one cell, but with respect to number of chromosomes it is diploid. This single celled zygote, it undergoes mitosis. The type of the cell division carried out is mitosis, and unicellular zygote is converted or transformed into multicellular embryo. This is the embryo, and embryo is always multicellular. Embryo is multicellular, but number of chromosomes is still diploid. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆದರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ? ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನು ಬೇಕಾಯ್ತು ನಮಗೆ? ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ to produce the gametes. From the gametophyte also the mitosis is required, and to produce the multicellular embryo from the zygote, that embryo finally develops into sporophyte. For this purpose also the mitosis is required. Then the next sentence is very interesting. This sporophyte produces ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನಾವು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀವಿ? ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ gametes, and these gametes are produced from gametophyte, because gametophyte is haploid in condition. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ, ಆವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ದ meiosis, because spores in the intern undergo mitosis to form the haploid plant body. So at the time of spore production from the sporophyte, the type of the cell division taking place is meiosis. Hope you are getting my point. Again I will repeat all the sentences. The plant life cycle includes two generations. One is gametophyte generation and another is sporophyte generation. Gametophyte generation is haploid in nature, sporophyte generation is diploid in nature. Both haploid and diploid cells can divide by the mitosis, because when mitosis occurs, there will be no change in the number of chromosomes. The gametophyte, to produce the haploid gametes, it is dependent on mitosis, and the zygote to develop into sporophyte, it is dependent on mitosis. Zygote is a diploid structure. It is produced as a result of fusion between haploid male and female gamete. To maintain the diploid condition, to develop into multicellular embryo, the zygote is dividing by mitosis, and that embryo finally develops into diploid sporophyte. Here the sporophyte is also diploid in condition. ಬರೀ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಯಾವ, ಬಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗದ? ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡೇ ಅದ. ಈಗ ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟು at the time of spore production, the sporophyte carry out meiosis so that the produced spores are haploid in nature. ಈ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಗಳು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ
ಅವು ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಗೆಮೆಟೋಫೈಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ both mitosis and meiosis are occurring. This is about the alternation of generation and how mitosis and meiosis are important to produce the gametophyte and to produce the sporophyte. Try to concentrate and try to remember. Then types of life cycles in the plants. The different plant groups complete their life cycle in different pattern. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು 3 ಟೈಪನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಬಟ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಈಸ್ just to have the connection or the link to solve MCQs with respect to the Karnataka CET or NEET examination. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾವ. ಅವಾಗೇನು ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಥರದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ Haplontic life cycle, this is first one. Second one is diplontic life cycle, and third one is haplodiplontic life cycle. These are the types of life cycles, and names are given on the basis of dominant phase in the life cycle. A life cycle complete ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅದ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳೇ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, ದ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ haploid. This is very interesting. Multicellular organism is haploid. What is this multicellular organism? The body is made up of many cells, but every cell is haploid. What it means? Every cell is haploid andaga every cell contains only one set of chromosomes. Multicellular means the body is made up of many cells. The body contains many cells. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆಲ್ಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ಹೆಂಗದ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಝೈಗೋಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಝೈಗೋಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು ಹೆಂಗವ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅವ. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಝೈಗೋಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, zygote is the product of fertilization, and fertilization is nothing but fusion between haploid male and haploid female gamete. n plus n ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು, ಎರಡು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಝೈಗೋಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗಿರ್ತದ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. In this life cycle, after egg and sperm join to form the zygote, meiosis takes place to produce the haploid cells called spores. What it means? See, zygote hang formation ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ. The zygote is produced as a result of fusion between egg. What is that egg? Female gamete. How it is in condition? It is haploid. Egg is fusing with the sperm. What is sperm? Male gamete. Egg is female gamete and sperm is male gamete. Both of them are fusing with each other. The process is nothing but fertilization. What is the product of fertilization? Zygote
condition of zygote is diploid. This zygote undergoes meiosis. zygote diploid ಅದ, ಯಾವ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. and it is producing the spores, and spores are haploid. See, zygote is diploid in condition, but the products are haploid. How it is possible? Because zygote is dividing through the meiosis. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಝೈಗೋಟ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಿದ್ದು? ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತಿದ್ದು, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಡಬಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್. ಡಬಲ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಝೈಗೋಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದು? ದ ಅಲೋನ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ zygote. Then spores undergo mitosis and produce multicellular individuals which is haploid. Okay, ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ ಬಂದದ, ಈ ಸ್ಪೋರು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಯದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್. ಈ ಸ್ಪೋರಿಂದ ಈಗೇನು ತಯಾರಾಗಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್? ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ ಎದರಲ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಮೈಟೋಸಿಸ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಒಂದಿದ್ದದ್ದು 2, 2 ಇದ್ದದ್ದು 4, ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಸೊ ಮೈಟೋಸಿಸ್ಸಿಂದ 2 ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿದ್ದಂತಹ ಸೆಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವುದು ಬೇಕು? ನಮಗೆ ಮೈಟೋಸಿಸ್ಸೇ ಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಎಗಾರ್ಗಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ದಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಝೈಗೋಟ್. ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಎರಡೂ ಗೆಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್. ಝೈಗೋಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬೈ ಮಿಯೋಸಿಸ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಫ್ರಾಮ್ ದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, thus in the haplontic life cycle the dominant and photosynthetic phase is free living haploid gametophyte. Haplontic life cycle ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ gametophyte. What is the condition? Gametophyte is haploid, it is photosynthetic, means able to synthesize the own food, and it is very important free living. Gametophyte is free living, photosynthetic and dominant phase in the haplontic life cycle. ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವುದದು? ಝೈಗೋಟ್. ಆ ಝೈಗೋಟು ಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ದೇ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದ ಮೈಟೋಸಿಸ್. The sporophytic generation is diploid stage. It is represented by only one-celled zygote. One-celled zygote ಮಾತ್ರ ಆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. The diploid stage is represented alone by the zygote. Dominant phase is haplontic, gametophyte, haploid. There are no free living sporophytes. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ಲು
ನಾವು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ದ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಝೈಗೋಟಿಕ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಕರ್. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ to produce the haploid spores. Zygote is diploid in condition. To produce the haploid spores, it is dividing by meiosis. The same explanation is given in the form of representation. This is gametophyte, which is haploid in nature. Gametophyte ಇಂದ gametogenesis ಅಂದರೆ ಗೆಮೆಟ್ಗಳು ತಯಾರಾಗ್ತವ. ಆ ಗೆಮೆಟ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, fusion between the gametes is called syngamy. Haploid male and female gamete fuse aadkule the zygote is produced and it is diploid. Diploid zygote undergoes meiosis to produce the haploid spores, and these haploid spores on germination produce the gametophyte. So ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು, gametophyte is haploid, gametes are haploid, spores are haploid. ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ zygote and the dominant phase is gametophyte. It is haploid in condition, free living in condition, and this type of the life cycle is called haplontic life cycle. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಾಮಿನೆಂಟು ಯಾವ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾವು ಎದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.